أو مش تجاهل بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرفني أن أشرف نفسي. أنا المستشار القانوني علي الحسومي، المتحدث الرسمي وأحد المؤسسين لمؤتمر الجالية العربية في بريطانيا. أرحب بكم جميعا في هذا اللقاء التاريخي الذي يجمع نخبة من أبناء الجالية العربية في المملكة المتحدة. نرجو من أصحاب السعادة والإخوة والأخوات الحاضرين الوقوف دقيقة حدادا ترحما على أرواح الشهداء في فلسطين وجميع الشهداء في الوطن العربي والإسلامي الذين سقطوا دفاعا عن حقوقهم المشروعة. It is my honor to introduce myself. I am Ali Kaddoumi, legal consultant, official spokesman, and one of the founders of the Arab Community Conference in Britain. I warmly welcome you all to this historic gathering of distinguished members of the Arab community in the United Kingdom. We kindly ask you, distinguished guests, brothers and sisters present, to stand for a minute of silence in honor of the martyrs in Palestine and all the martyrs across the Arab and Islamic world who have fallen while defending their legitimate rights. Thank you. Thank you very much. The conference will begin now. Ladies and gentlemen, distinguished guests, a special welcome to Your Excellency Dr. Zumlot, Ambassador of Palestine to the United Kingdom, and a very special welcome to our significant and special guest. Of course, Dr. Barghouti, in this inaugurated gathering for the National Palestine Conference. Dr. Barghouti has made his way today to join us, and we much appreciate his presence. Friends and partners, it is with great pride and profound sense of responsibility that we welcome you to the first Arab Community Conference in Britain, a point in history and long-awaited gathering that brings our community together under one roof to listen, to speak, and to shape our future. The conference, proudly sponsored by the Arab London platform, is not just a meeting. It is a movement towards unity, visibility, and lasting change for the Arab community in Britain. We will now watch a short clip to introduce you to the idea behind this conference and how it could result in significant change. Can we get the lights, please? الحقيقة أنه أول ندوة انطلقت من التفكير كانت من هذه القاعة وكانت حول القضية الفلسطينية ويعني صدرنا منها الكتاب بدأت التفكير بأنه ليش إحنا كجالية ما نجتمع بشكل شهري التشاور والتحاور حول قضية ما تهمنا كمجتمع عربي في بريطانيا أو تهم بلداننا الأصلية وما يجري في الأطفال كما نرى يوميا هو شيء غير موجود وبالتالي احنا بحاجة إلى التحرك في هذا المجال. أنا أعتقد أنه ممكن طرح أكثر من نقطة. أولا فيما يتعلق
بريطانيا وفي لندن. هناك مظاهرات تقريبا يومية أو أسبوعية. احنا كمواطنين عرب مقيمين هنا من عدة سنوات لنا الحق، يعني لما احنا بنساهم في هذه الدولة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، فلنا الحق على التعبير عن رأينا ودعم القضايا زي القضية اللي احنا حاليا فيها، قضية اخواننا في غزة. ما بدي اقول في كم تدخل في الانتخابات او التزوير، كان عندي 36,000 رساله كاستمايز بالانفلوبس، الشركه صارتهم كلها بشكل خاطئ، وهذه المشكله صارت مع الوركرز بارتي. اغلب المرشحين تبع الوركرز بارتي عندهم مشاكل في البريد، وهذه كثير اثرت علينا. خطر واضح انه مقصود، يعني هذا الشركات كثيره ما تخطئ، يعني تبعت كل فكانت هذه التجربه تختلف عن اللوكل حاصل، بس كانت تجربة جيدة جدا 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 بالنسبة لي. وأخص بالذكر أيضا مؤتمر الجالية العربية في بريطانيا، الأستاذ صباح المختار وكل من يساهم في هذا الجهد لتوحيد الجالية العربية في بريطانيا لإعادة الوهج والطاقة الحقيقية لجالياتنا العربية هنا في هذه الساحة المهمة والتاريخية. القائمين عن قضية غزة، وطبعا القضية الفلسطينية اليوم هي القضية الأولى بالنسبة للجالية العربية سواء في بريطانيا وفي كل الجاليات العربية، ولذلك احنا حضرنا في اجتماع استثنائي والمراسلة الاستثنائية. هو الجزء الأول من هذا الكتاب هو ولذلك يفاجئ الأستاذ صباح المختار بأنه الذي كنت تشتغل عليه في التسعينات ستجد موجود في هذا الكتاب. جئنا اليوم كوفد من مؤتمر الجالية العربية رفقة عدد من أعضاء مؤتمر الجالية كوفد عربي لإيصال رسالة لرئيس الوزراء البريطاني حول الأوضاع في غزة وضرورة تغيير الوضع في قطاع غزة إنهاء هذه الحرب. الحقيقة احنا سعداء لجهود حثيثة جدا منذ أشهر للوقوف هنا أمام مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وتسليمه عدة رسائل تخص الجالية العربية بشكل عام. We stand today at a critical moment for our diaspora. While the Arab presence in the UK is rich, diverse, and growing, so too are the challenges we face. From issues of social inequality and political underrepresentation to growing cultural detachment and a lack of institutional support. We are here to face those realities head-on. A core priority for this conference is to move from conversation to coordination, to begin laying the foundation for a strong and sustainable Arab lobby in Britain. A lobby that speaks with clarity, acts with purpose, and advocates for the interests, rights, and values of our community. A lobby that understands that we cannot be passive participants in British public life. We must be active shapers of it. This includes the urgent need to address political causes that unite us all, chief among them, the cause of Palestine.
we are honored to be joined here by Dr. Zumlot, the Palestine ambassador to the UK, whose presence reminds us that our struggle for justice does not stop at our borders. The Palestinian cause is not only a political issue. It is a matter of dignity, of identity, and of unshakable moral responsibility. It is woven into the fabric of who we are as Palestinians in British society. This marks the inaugural Arab Community Conference held under the banner of loyalty to Palestine. As we address matters, we must also turn inwards to our homes, our schools, and our streets here in Britain. One of the most pressing issues facing the Arab community here today is education. Across the UK, Arab students face consistent challenges, from the underachievement to the language barriers to underrepresentation in curricula and decision-making. This conference will explore how we can work collaboratively with British systems to ensure equality, inclusion, and opportunity for our young people. Because education is not just a tool for advancement, it is the very foundation of our empowerment. This conference would not be possible without the tireless work and dedication of Arab London today. Over recent years, Arab London has emerged as a central voice and connector for Arab affairs in the UK, amplifying unheard voices, spotlighting our culture and concerns, hosting Arab experts within their fields to educate and address our community, and building bridges between leaders, institutions, and the wider British public. Arab London issued a call in 2023 to establish the Arab Community Conference, an initiative that originated in the Arab community in Britain and was adopted by the platform. This conference addressed the Prime Minister directly in several key issues. Foremost among them is the Palestinian cause. The success of this conference was made possible thanks to the dedicated efforts of the members of the advisory board. Arab London's achievements are many, but what often goes unseen is the day-to-day effort, the hours of planning, and the behind-the-scenes advocacy. The relentless to push for visibility and justice is the goal. For all those who have worked tirelessly but powerfully to elevate our people, we thank you. Let this conference be remembered not just for its words, but for its outcomes, for the alliances it builds, for the seeds it sows, and for the future it begins. Together, let us create confident, connected, and capable Arab community, one that contributes meaningfully to British society, while staying deeply rooted in our values, heritage, and global responsibility. We are here, we are belonging here, and we are visible here. Welcome all. Before we continue ahead with the program, I'd like to introduce this moment to sincerely thank our sponsors who, through their generous support, made this historic Arab conference possible. Their commitment to their mission and ours, their beliefs, and ours in the importance and unity of loyalty to Palestine are deeply appreciated. We've got Topaz Laser and Beauty Clinic, Ms. Yusra Awad, MA Consultants, Mr. Muhammad Afzal, CFI Group, Mr. Muhammad Dahir, Global Move, Mr. Naeem Sayed, Apex Men Justice, Mr. Ali Al-Qaddoumi, Mr. Hilmi Harasha on behalf of Jordanian Forum in the UK, and Brompton Cross Construction is Mr. Bilal Zaiter, and Mr. Mu'taz Al-Khatatbe on behalf of Levantine. Thank you very much. Do you want to say a few words about the sponsors?
جميعا. أنا محمد عايش، رئيس تحرير مجلة عرب لندن ومنصة عرب لندن. احنا فقط نود شكر الجهات الداعمة لهذا المؤتمر. هذا المؤتمر ينعقد اليوم بفضل مجموعة من المؤسسات العربية اللي موجودة في بريطانيا، والتي يعني فضلت أن تشارك معنا في تنظيم هذا المؤتمر. نذكر منهم يعني شركة توباز ليزر أند بيوتي كلينيك، وهي للسيدة يسرى عواد، فشكرا جزيلا لهم. السيد محمد أفضل وشركة MA كونسلتنت، وهذه إحدى الشركات الناشطة في الجالية العربية الحقيقة. وأيضا السيد محمد ظاهر من شركة CFI، وهي شركة للتداول المالي، شركة عربية موجودة في لندن وفي بعض الدول العربية. وكذلك نعيم صياح من جلوبال موف، وأبيكس ومؤسسة أبيكس هي تعمل في خدمة الجالية الفلسطينية وفي خدمة القضية الفلسطينية وملاحقة مجرمي الحرب. رئيسها التنفيذي هو الأستاذ علي القدومي، وهو الناطق باسم مؤتمر الجالية العربية. وأيضا نشكر المنتدى الأردني في بريطانيا، السيد حلمي الحراش رئيس المنتدى فضل أن يساهم في هذه أو في تأسيس هذا المؤتمر. وكذلك برومتون كروس أيضا الأستاذ بلال الزعيتر، والأستاذ بلال من رموز الجالية العربية في بريطانيا. نشكر الأستاذ بلال ونشكر يعني للأمانة هو على المستوى الشخصي لديه كثير من الإسهامات، مش بس في هذه الشركة بالمناسبة، هو رجل أعمال معروف ومقدر ويسهم كثيرا في أنشطة الجالية العربية. شكرا يا أستاذ بلال ونتشرف بكم. والأستاذ معتز الخطاطبة أيضا مؤسس أول شركة صرافة عربية موجودة في بريطانيا، وهي ليفنتاين، وستجدوها هنا. وهذه شركة يعني هو الأخ أردني لكنها تعمل مع كل الدول العربية، وهي شركة عربية. حبينا فقط نشكرهم بالاسم وشكرا لجهودهم ومساهمتهم، وشكرا لكم. Thank you. Right. Now is the momentous time of this program. As we gather today for this conference, we are honored to welcome some of the voices that have inspired, led, and empowered our community. Each speaker today brings a unique perspective shaped by dedication, experience, and a deep commitment to our shared cause. It is my pleasure to introduce our first speaker to tell us more about Arab London. Please welcome Mr. Mohammed Amin, a Palestinian writer specializing in the Palestinian cause and Middle East affairs. Mr. Amin works as the editor-in-chief of the Arab London platform, which covers the Arab community in Britain. He also writes regular articles for العربية and holds a master's degree. He has worked in several media organizations as a journalist, correspondent, and a program producer. He has also published several books, which I recommend personally, towards a Palestinian national project to confront the deal of the century and British Arabs' challenges and aspirations. Welcome, sir. شكرا جزيلا زينب. شكرا جزيلا للجميع على الحضور. سعادة سفير دولة فلسطين الدكتور حسام زملط، أهلا وسهلا بك. الأخ العزيز والضيف الكبير، ضيف الشرف لمؤتمر الجالية العربية في دورته الأولى، الدكتور مصطفى البرغوثي، القامة الوطنية الفلسطينية والعربية، وأحد المدافعين الشرسين خلال سنتين كاملتين على الشاشات العربية عن القضية الفلسطينية وعن كل عربي وعن كل من يؤمن بقضايا الحرية والعدالة في العالم. السيدات والسادة جميعا، الزملاء والزميلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. شكرا جزيلا على وجودكم معنا اليوم في الدورة الأولى لمؤتمر الجالية العربية في بريطانيا، والتي تنعقد هذا العام تحت عنوان دورة الوفاء لأصدقاء فلسطين.
بداية أود أن أتقدم بالشكر للجنة التحضيرية للمؤتمر والتي بذلت جهودا كبيرة على مدار عامين لإنجاح هذا المؤتمر ولجمع الجالية العربية تحت مظلة واحدة ضمن محاولات لتنسيق الجهود. وأشكر أيضا أعضاء المؤتمر والمجلس الاستشاري على عملهم الدؤوب خلال العامين الماضيين. ويشرفنا في منصة عرب لندن أن نرعى هذا المؤتمر في وقت تواجه فيه الجالية العربية في بريطانيا تحديات عديدة. أولها حرب الإبادة التي تتواصل على قطاع غزة للعام الثاني على التوالي، والتي شكلت صدمة لكل المؤمنين بالحرية وبحقوق الإنسان وبالقوانين الدولية، حيث شاهدنا تلك القوانين تفشل في وقف تلك الإبادة وفي منع القتل والتجويع على مدار عامين، ولذلك سمينا هذه الدورة بدورة أصدقاء فلسطين. كذلك نجتمع اليوم وهناك تحديات عديدة تواجهنا كجالية عربية، تحديات فيما يتعلق بالخطاب السياسي اليميني المتصاعد والذي يهدد الأقليات والمهاجرين، وكذلك تحديات لها علاقة بالاندماج في المجتمع البريطاني وتحديات اقتصادية وثقافية عديدة. نجتمع اليوم كعرب بريطانيين لنقول أننا موحدون في خدمة قضايا الجالية، ونقول أنه يجب أن نرفع صوتنا عاليا للمطالبة بتمكين عادل للعرب في المملكة المتحدة في كل مناحي الحياة. التحية لكم جميعا، وأخص بالذكر الأبطال العائدين من غزة، دكتور جرين بروم ودكتورة فيكتوريا روز وكل أصدقاء الشعب الفلسطيني. وأتحدث باختصار. His Excellency Dr. Hassan Zumlot, the Ambassador of the Palestine to the United Kingdom, Dr. Mustafa, ladies and gentlemen, colleagues and friends, thank you all for joining us today at the first session of the Arab Community Conference in Britain. First, I want to thank the organizing committee for their hard work and everyone who helped in making this important event happen. We at Arab London are proud to support this important conference. We meet at a time when the Arab community in Britain is facing many challenges. The biggest one is the ongoing genocide in Gaza. Now in its second year, for 2 years, we have seen these laws fail to stop the killing and starvation. This has shocked all of us and everyone who believes in human rights, justice, and international law. That is why this year's conference is named the Friends of Palestine session. At the same time, we are also dealing with a race of far-right parties in UK, problems with integration in British society, and growing economic and cultural pressure. But today we come together as British Arab to say we are united. We want a fair representation in politics, business, and public life. We need to speak up and work together to build a strong Arab lobby in the UK. Thank you all, with a special thanks to the brave friends of Palestine who recently returned from Gaza, Dr. Green Brom, Dr. Victoria Rose, and all those around the world who stand with Palestinian people and support freedom and human rights. Staying silent during genocide is shameful. Today we are not silent, we are united for Palestine, for our Arab community, and for our future in Britain and beyond. Thank you very much. Can I have to the stage Mr. Sabah al-Mukhtar, President of the Arab Lawyers Association in the UK and honorary Palestinian. Speaking on behalf of Arab Communities Conference in Britain. First of all, I'm not reinforced. I even have a passport. الأخوة والأخوات الأفاضل، أعضاء المؤتمر الأول للجالية العربية في بريطانيا. سعادة السفراء، الضيف الكبير الدكتور مصطفى البرغوثي، الضيوف الكرام، أسعد الله صباحكم ويومكم. يسرني أن أرحب بجميع الحضور في هذه المناسبة السعيدة. أولاً أشكر الأخت زينب ومحمد أمين من تناول الموضوع باللغة الإنجليزية. That's why I can speak fully in Arabic. لماذا الآن؟
في القرن الماضي، القرن العشرين، عقدت الجالية العربية 3 مؤتمرات مهمة، ولكن ظروفا كثيرة أدت إلى توقف ذلك النشاط. وبعد انقضاء الربع الأول من القرن الحالي 21 والصعوبات والمشاكل التي تعاني منها الجالية العربية والنكبات التي تتوالى على أوطاننا الأم وخصوصا غزة العزة، كان لابد من معاودة جمع الجالية العربية تحت مظلة واحدة، لا لتكون منافسا أو بديلا لأي تجمع أو تنظيم، وإنما تسعى للتنسيق بين كل تلك التجمعات والتنظيمات. هناك جيل المهاجرين والمغتربين، وهناك الجيل الأول الذي ولد هنا، وهناك الجيل الثاني من الأحفاد. جميع الأجيال تحتاج إلى أن تزداد معرفة بحقوقها وواجباتها تجاه وطننا الجديد بريطانيا. هناك صعوبات في الاندماج ويقابلها عنصرية شرسة. هناك حاجة للدخول في العمل السياسي بشكل أكثر جدية وتنظيما. هناك قضايا الهوية والعلاقات الأسرية والأمور الاجتماعية والاقتصادية وغيرها. مع الأسف أن كثيرا من التجمعات القطرية العربية تعاني من صعوبات نتيجة لنقل الخلافات السياسية في الوطن الأم إلى بريطانيا، بينما سيكون هم مؤتمر الجالية العربية في بريطانيا هو الجالية نفسها ومستقبل أبنائها كعرب بريطانيين. بطبيعة الحال أبناء الجالية العربية لن يتخلفوا عن الدفاع عن مصالح الوطن الأم ضمن العمل السياسي في بريطانيا، وخصوصا القضية الفلسطينية العادلة. وفي رأيي الشخصي قد يكون عمل المؤتمر السياسي له دور أكبر وأكثر حتى من دور سفارات بعض الدول الأصل، وكذلك ضرورة التعاون مع الأقليات الأخرى في المجتمع البريطاني. أبناء الجالية العربية في بريطانيا في الحقيقة مفخرة للأمة ولكل منا في جميع المجالات الأكاديمية والطب والاقتصاد والبحوث والعلوم، وكذلك الجانب الإنساني والعمل التطوعي. أتقدم بالشكر إلى كافة الأخوات والأخوة الذين بذلوا جهودا كبيرا في التحضير لهذا المؤتمر، وخصوصا الأساتذة الذين تكرموا بإعداد أوراق متخصصة ستقدم في الجلسة الأولى والثانية بعد جلسة الافتتاح هذه. وأخيرا أشكر حضوركم ومشاركتكم. Right, it is with true honor to welcome on our stage a distinguished diplomat, a powerful advocate, and one of the leading voices representing the Palestinian people on the international stage. His Excellency Dr. Zumlot, head of the Palestinian Commission to the United Kingdom. Ambassador Zumlot is a diplomat, academic, and economist who has long been a champion for justice, dignity, and legitimate rights of the Palestinian people. With eloquence, clarity, and unwavering resolve,
He has worked tirelessly to raise awareness of the Palestinian cause, challenge misinformation, and hold the international community to account. In these devastating times, as Gaza endures an ongoing genocide and unimaginable suffering, Ambassador Zumlot has become one of the most trusted and steadfast figures defending Palestinian rights. His advocacy has not only brought the voice of Palestinians into the heart of British and global political discourse, but also has inspired countless individuals to speak out and take action. We are here at the Arab Conference in Britain to recognize his invaluable efforts, his unwavering commitment, and his deep sense of duty. Not just as a diplomat, but as a son of Palestine who carries the hopes of people with courage and pride. Please join me in warmly welcoming Dr. Zumlot. شكرا جزيلا أستاذة زينب. الأخوات والإخوة رؤساء وممثلي الجالية العربية في بريطانيا، أيها الأحبة الأخوات والإخوة الأطباء والنشطاء وأصدقاء فلسطين والعالم العربي في بريطانيا، السادة الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، good morning. واسمحوا لي بداية التوجه بالشكر باسمكم جميعا لمنصة عرب لندن، المحمدين كما اسميناهم، محمد الأمين ومحمد عايش، على تنظيم هذا المؤتمر، مؤتمر الجالية العربية، على هذا الحدث الهام في هذا التوقيت الهام والمصيري في تاريخ المنطقة بأسرها. وأيضا دعوة عدد هام من الأطباء ومن النشطاء الذين كانوا في الحبيبة غزة في الفترة السابقة وأخذوا على عاتقهم مسؤولية هائلة في توفير الخدمات الطبية لشعبنا في هذا الوقت الصعب، ولكن أيضا تحولوا إلى وعوضوا غياب الإعلام الدولي، تحولوا إلى صوت حقيقي ونقلوا الحقيقة كما تابعتم ممن سيتم تكريمهم اليوم، ومنهم أخيرا الدكتورة فيكتوريا روج والدكتور جرين وغيرهم الكثير بالعشرات. وأيضا الشكر موصول لجميع ممثلي الجالية العربية هنا، والقائمة تقول ولكن محبتنا واحترامنا الشديد للأستاذ الكبير الحبيب السيد صباح المختار الذي بدأ بهذا الجهد. وأنا أذكر عندما كنت طالبا هنا في نهاية التسعينات كان جهده في تأسيس مؤتمر الجالية العربية، ونحن نشكر المحمدين ومنصة لندن على استكمال هذا الجهد وإعادة الوهج لهذا الجهد. لك كل الحب أستاذ صباح، للعراق الحبيب كل الحب، وأيضا لكل من يمثل هنا. وأعرف أن هناك ممثلين ورؤساء للجاليات العربية هنا، منها من الحبيبة مصر، ومنها من الحبيبة الأردن، ومنها أيضا من السودان، ومن ليبيا، ومن الصومال، ومن لبنان، ومن جميع أطياف العالم العربي. وأيضا هو شرف عظيم أن أكون اليوم بين هذه النخبة الهامة من المتحدثين. حقيقة هذا شرف عظيم، بدءا بضيف مؤتمرنا اليوم الدكتور مصطفى البرموكي. هو صديق وعزيز ولا أريد، هو لا يحتاج إلى تعريف أبدا، وجميعكم يعرف ويتابع مساهماته الكبيرة بالمعنى الوطني والسياسي والإعلامي، ولكن الحقيقة هو عمله الدؤوب منذ عقود في مجال الإغاثة الطبية. نحن نعلم أن هذا كان المجال الأهم خلال ما يقارب العامين السابقين، ونعلم أن الإغاثة الطبية التي يأخذها الدكتور مصطفى تمكن في هذه اللحظات العصيبة من مساعدة ما يقارب 200,000 من أهلنا في قطاع غزة، خصوصا في مجال الرعاية الصحية الأولية، وهذا مجال مهم ومفقود. الدكتور مصطفى نكن منا كل الاحترام
ولجميع الموجودين اليوم الذين سيتم تكريمهم يجب أن ننحني لهؤلاء مثل الدكتور بروم والدكتورة فيكتوريا روز، وأيضا للمتحدثين بعد مثل كريس دويل ومؤسسة كابو، وأعلم أن مريم فرانسواز الدكتورة مريم فرانسواز ستكون معنا لاحقا. هي صوت كريس دويل وعمود فقري أساسي لعملنا العربي أي كابو. دعني أنقل لكم أيضا تحيات زملائي السفراء العرب، وكان من المفترض أن يكون معنا اليوم سعادة سفير المملكة الأردنية الهاشمية نهار الدباس، ولكن هو اتصل في قبل صباحا، للأسف حصل معه طارئ عمل، ولكن ننقل تحيات السفراء على هذا الجهد لجلب الجالية العربية وتوحيدها وتنسيق أعمالها. هذا الشيء نحن بحاجة له خصوصا في هذا التوقيت. هذه لحظة تاريخية، أنا لا أريد أن أتحدث عن بشائع وفظائع الاحتلال. أنتم جميعا تعرفونه وتتابعونه بشكل يومي، أيضا جزء منكم كان موجود في غزة وشاهد الإبادة خصوصا الأطباء. ليست الآن المساحة للحديث عن هذا، هي المساحة الأساسية هو الحديث عن الجالية العربية وكيفية أن نستكمل المشوار الذي بدأناه منذ وقت طويل، وكيفية أن نساهم حقيقة في هذه الساحة المحورية والأساسية، الساحة البريطانية. أنا أقول لكم بكل أمانة أن اليوم العمل الذي تقدمه الجاليات العربية ومسلمي بريطانيا، تقدموا المظاهرات وتقدموا تغيير الخطاب وتقدموا الاشتباك في ميادين عديدة. اليوم نحن وصلنا إلى ذروة حقيقية. هناك تغير هائل في الرأي العام البريطاني. هذه الساحة مرشحة الآن بسبب أعمالكم وبسبب استدامة هذا العمل. هذه الساحة مرشحة الآن لأن تكون ساحة التغيير الأكبر. وأنا أؤكد لكم هنا، بما أني خدمت سفيرا في واشنطن الولايات المتحدة وبعدها هنا بريطانيا، أن ساحة التغيير الأهم الآن هي بريطانيا. لأن بريطانيا التغيير فيها هو من الأسفل إلى الأعلى، هي القواعد وتغيير الرأي العام، تغيير الشعوب، وهذا التغيير مستدام. لأن بريطانيا لديها مسؤولية تاريخية. أين بدأت القضية الفلسطينية؟ أين بدأت مأساة الشعب الفلسطيني؟ هنا في بريطانيا يجب أن تنتهي. ولندن كانت هي عاصمة حملة مناهضة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، كان المركز هنا، ونحن نشهد حملة مشابهة بذلك. الحملة التي تتمكنت من تحرير جنوب أفريقيا وتحرير نيلسون مانديلا اليوم تتشكل هنا في بريطانيا لتحرير فلسطين. وهذه ليست فقط حملة تضامن، بل حملة تحرير. It's a liberation movement. ولهذا نحن نريد أن نستكمل هذا العمل، ولهذا هذا المؤتمر في غاية الأهمية. Allow me to, in respect to our friends here, and at the request of the organizers, to switch to English and to welcome all of you here, our friends, the representatives of the Arab community, the brave doctors who are with us and just returned from Gaza. Of course, the organizers of today's event, Arab London platform. We need not to talk about genocide. We're here to contribute to stopping the genocide and to bring those war criminals to account. We're here to discuss what is the role of the Arab community in the UK and the long march to freedom and the liberation of not only Palestine. Palestine is indeed the core of the causes. It is. It unites the Arab people. It unites all humans. But also there are causes. The region is in need of real support from us, be it in Palestine, be it in Syria, be it in Sudan, be it all over. And today it is our call to make sure that that support comes from our communities here, to all of our communities back in the region. And we have really a lot to discuss in the brief time we have. How do we do that? What is the role of the Arab community in the UK? What is it? And let me be rather punctual here and mention quick points. Number one, let's agree on the following.
Israel would not have been able to do all what it has done. Mass murder, mass destruction, mass starvation, targeting children, starving, calling starved people, walking miles to the death trap, assassinating them, liquidating them, exterminating entire people. They would not have been able to do that over the years, or the decades, since the Nakba until today, without the tacit support of external forces. That's number one assumption. They wouldn't. And you have seen the last 22 months with all the horrific scenes, the official world still did absolutely nothing. Where is the Convention on Genocide, the Convention on the Prevention of Genocide, that was signed on the very year of the Nakba, 1948? That convention committed the world, every single country in the world is a signatory to that convention, to prevent genocide. And our people in Gaza have been in genocide for 22 months. No prevention. And sometimes all what they do is denying the genocide. So, number two assumption, Britain in that external support played a historic and crucial role in the Nakba of the Palestinian people and the Jewish people. From the Balfour Declaration onward. So this is a major arena where external support has been extended to Israel. Not just the Balfour Declaration, not just promising our land without consulting us, that colonial arrogance, turning us, the native population, the original people of Palestine, into non-Jewish minorities. Not just that, but throughout the British mandate, all the way to recent politics, Britain has been one of the biggest allies and supporters of Israel. Number three, the change is happening in the UK in the last years, not just the last 22 months. It's been accumulative. It's happening. It's real. It's inspiring. It's empowering. It's a movement. And the movement is not only large, but it's growing every day. It's unstoppable. It's irreversible. And I need not to give you examples. But to have witnessed in one day 1 million of the British people in the streets of London, that is historic. And then at the beginning, that was in November 2023, at the beginning, everybody would say this is going to be for weeks and it will fade away. It's picking up. It's increasing. So this has become the largest and the longest solidarity and protest movement in the history of this country. It's because of you. And I see, and you know that I've taken part in much of these demonstrations. I see that the Arab and the Muslim leaders, the community leaders, are in the forefront of this movement. So change has happened. And that's because the change is bottom up, because the change is from the base, it's very sustainable, it's very real, it's very impactful. So we did see that change in the public opinion started to show its impact on the government here. Yes, not enough. Yes, the government was half committed, but it started to take some steps, including partial arms embargo, and we all call for full arms embargo, including sanctioning illegal settlers and illegal organizations that support settlements, including support to UNRWA and our refugees, including withdrawing the previous British intervention opposition to the ICC and declaring that they respect the independence of the International Criminal Court, and including the sanctioning of two fanatical ministers in the Israeli government. We always say these are important steps in the right direction, but we need to build on it. It's not just two ministers in that government that need to be sanctioned. The entire government needs to be sanctioned because these two ministers are implementing the policy of that entire government headed by the Gaza. But why is the government is taking all these steps? And by the way, it's been relentless because of you, because of the pressure, because of the letter you sent to 10 Downing Street,
because of the millions of people in the streets, because of all the activism you see, because of the arenas of sport, the arenas of culture, the arenas of music, because Palestine has become the cause of the people. So this could not be more timely. Your efforts to bring our community together could not be more timely, my friends. But let me here be straightforward. If we agree that Britain is a strategic arena of engagement and change, and it is, where it started, it must end. If we change this country, we have changed the world. And if we change the world, the freedom will be much closer than what you think. You know what Nelson Mandela said? That you always think it's impossible until it's done. And I see it to be done as far as the external situation from the UK. And what I witnessed in the UK is just a couple of days ago, I received a letter from Shetland Island. They started less than a year and a half ago with 2 volunteers. Now, Shetland Island is one of the most active branches of PSC. And the contribution they're making, the pressure they're doing on Westminster, they have just fundraised for Gaza 40,000. Shetland is a very small island of 20,000 people. It's the most northern tip of the UK. So this has become a global issue. And this is the time that we come together and we move forward. But let's be frank with each other. We have problems as Arab community here and Muslim. We have issues. We have been focusing on managing the suffering of our people in the Arab world, managing the suffering. We have to shift from managing the suffering to curing, to dealing with it. And what do I mean by managing the oppression? Because, number one, we are the biggest minority in the UK, right? By far. We have the numbers. There's no even comparison with any other minority. We have the numbers. Number two, we are the most professionals as the Arab community here and the Muslim. Wherever I go, and I tell you, this is not just to make you feel good, this is a fact. Professors, doctors, lawyers, bankers, everywhere, inventors. Makes me so proud as a Palestinian Arab ambassador to be anywhere, to be in a hospital, to be in a court, I haven't been in a court, by the way. Michel Abdel Masih test. But wherever you go, I was so proud. Michel Abdel Masih is the first Queen consultant. Now he will be a King consultant. But not judges. So professionally, we are absolutely exceptional. Number three, we are the most giving financially. Do you know that? Do you know that the average Arab, the average Muslim contributes 4 times the average British? Let me give you a number. The average Arab gives per annum, annually, £708 per year. The average British person gives 160. 4 times. 4 times. I've seen a figure that the contribution of our community to charity is around £1 billion a year. That's a lot of money. So we are the most giving. So what is the problem? Where is the problem? I'll tell you where's the problem. 99% of this huge giving goes to bandages. Rightly so. We are wounded. We are bleeding. We need the bandage. Only 1%, actually less than 1%, goes to strategic engagement, to strategic action. Only 1%. I'll give you another statistic. The Palestinian people contribute around $4 billion, the diaspora outside, $4 billion to causes in Palestine, issues in Palestine, support of that, $4 billion.
That's also one of the most generous diaspora communities ever to contribute to, in relative terms, of course, in comparison to the numbers. How much our community, the Palestinian community, contribute to strategic action? 45 million per year. That means every Palestinian contributes $3 every year to strategic action. What do I mean by strategic action? It's the action that will actually end the suffering, end the occupation, get the liberation. And what is the strategic action? Number one is what Arab London is doing. The war of words, the narrative, the story, because it has been defamed, it has been twisted for years. The culture in that, our story must be told in a way that will bring more awareness. Number two, the legal action. And we have many good lawyers here, excellent lawyers. While the law is with us, legality is with us, the law has been used as a sword against us. How many of your organizations have been shut down using phony legal arguments? When we have the best lawyers among us, the best lawyers, best brains, tomorrow, the Haq Institute will be going to the court here to hear about the case against the government or about the arms trade with Israel tomorrow morning. There has been a case, and the government had to respond. We need to engage strategically in the legal arena. We have the upper hand in the legal arena, not just about arms trade, about 100 issues. Let us not be the victims, but let us be actually the protectors of those. Number three, political action. And political action begins with a letter to your MP, and I know there's a lot of that. It goes through supporting certain candidates that you believe to be supportive of our issues, Arab issues, including Palestine. But it also ends with direct participation in political life here, as in becoming candidates yourselves. And I know some of you here in this room have actually taken a shot last round. Okay, it didn't work this time, but next time we have to make it work. Last time we had the first ever member of parliament from Arab origins, Ibtisam Muhammad from Yemen. Okay, we have Layla Moran, of course, half Palestinian, before her. But I cannot believe the Arab community, with all of its history here, and professional contribution to this country, and financial contribution to this country, this was the first Arab member of parliament. There is a problem of representation. That is the strategic action I'm talking about. If we want to change things, we change it there. So it is time that we actually focus on shifting the dial, rather than just picking the pieces after the occupation attacks here and there. We need to uproot the root cause. And I believe you me, your strategic contribution will be vital. I want to conclude here by being even more frank. Why aren't we contributing to the strategic action when we need it the most right this moment? Number one, there is an issue of culture, of beliefs, set of beliefs. We believe in zakat, we believe in charity, we believe that we should be giving to the poor, but also our faith and our culture believe in resistance and resilience and defending our rights. And this is part of our belief system, that we must contribute to ending the injustice, isn't it? Isn't it? Yes, yes. We have to challenge that culture. Number two, fear, and I understand. The attacks, the intimidation, the smear, the legal cases, the prosecution against anybody. But we must conquer that fear, all of us together. And we can only conquer it if we are together. Ayyuha al-Muhammadin. If we are together and united, they cannot take us. Remember, historically, they take each one of us alone. They can never take us together. Number three, the lack of sound strategic institutions, sound by
I mean, world-class, safe, renowned, respected, that our people can contribute. And I mean by institutions, strategic institutions, in the war of the narrative, in the legal sphere, in the political action sphere, the lobbies. We need to establish these institutions. The change here is not going to be done only either in the streets and demonstrations or by official diplomatic work. The change will be done by institutions that our people will trust and feel safe with. We have some, but we need to scale some of them up, and we need to build more. So there is a lack. And number 4 is leadership. And that's why I am here today, because I am looking at the leaders of the community. I am looking at the leaders of the community. And I know many of you, young and younger, have been at it for a long time. I see Dr. Gaza Karmi, a prominent, beloved leader of our community. And I know from the time of the 90s, when I was a student here, I was 6 years old then. I know the efforts she and her colleagues and many people before her and after her have been doing, but this is a time when things have to come together. Build on that. Build on the base that they have built and proceed. And I am certain that the moment the Arab community come together, it has all what it takes. The moment we coordinate, the moment we build these institutions, the moment we trust each other. We are so proud that Palestine brings the Arab world together. But this isn't just about Palestine. It's about all of us. All of us. The moment we do that, I assure you, the real change at the top of the UK is a matter of when, not if. And inshallah, next time when we convene the next conference, we will convene it when the genocide has ended, when the war criminals are behind bars, when Gaza, the beloved Gaza, is rebuilt, every school, every hospital, when Gaza and the West Bank, including Jerusalem, is one united state, when our people are united, our geography is united, our political system is one. And I believe that that time is approaching and very fast. شكرا جزيلا. Thank you, Ambassador, forever making our dreams and goals undeniably achievable. Now is the time to welcome and show much appreciation to Mr. Dr. Mustafa Barghouti. We welcome a true pillar of the Palestinian national movement, a lifelong advocate for justice and one of the most eloquent and principled voices for Palestinian self-determination. Dr. Barghouti is the Secretary General and co-founder of the Palestinian National Initiative, Al-Mubadara, a movement that has long stood for unity, democracy, and non-violent resistance in the pursuit of Palestinian freedom. He is also a member of the Palestinian Legislative Council and leader of the Palestinian National Initiative. As an activist and political leader, Dr. Barghouti has dedicated his life to serving his people in international forums, media platforms, and the global struggle for justice. I have personally attended many of his seminars in 2008, 7, and 6 when he was lobbying for Palestine Solidarity Campaign and the right to boycott. Throughout the ongoing genocide in Gaza, Dr. Barghouti has been a tireless source of truth and clarity, speaking to the world with unwavering courage, exposing the brutality of occupation and reminding us that the Palestinian people's will to survive, resist, and live in dignity cannot be broken. His voice has cut through the noise of propaganda, bringing humanity back into focus and challenging the silence of the international community. Today, we honor his leadership, his sacrifice,
and his enduring commitment to a free Palestine. Please join me in warmly welcoming Mr. Dr. السلام عليكم ورحمة الله. I will be shifting from Arabic to English and from English to Arabic as I was told. But I promise you I will not repeat anything in two languages. I want to start by thanking the الجالية العربية for this wonderful invitation, for this great opportunity to be with you. I want to thank in particular Mohammed Amin, who has been after me to ensure that I will be here, and I'm glad that I managed to. It is really my honor to be speaking to you here jointly with Dr. Zumlot, our ambassador in Britain, but also a close friend. We've been together in so many venues, and before we both became very well followed during these last 22 months, we've been doing that before in so many venues like Socialist International and others. And I'm not surprised that we share a lot of opinions and a lot of stands without even coordination. And I think that's because both of us try to reflect the true feelings of the Palestinian people, what people feel. And I want to greet all those who have been helping Palestine and all those who have stood with our people, especially during the last days. I want to thank Dr. Groom, Dr. Victoria. We had the chance to have, we were invited by him to have a very nice lunch, but also a very nice exchange of views about the situation in Gaza. And of course, Dr. Mariam Francois. And I especially want to thank the Honorable Sabah al-Mukhtar for every effort you have done in creating this group or this coalition of the Arab people here in Britain, which is so important. And I'll talk a little bit about that a bit later. Of course, I am very pleased to meet Ghad al-Karmi, with whom I worked together. You remember how we did a joint mission in Nazareth in 1993. And we were both shocked at that time about the information about Oslo Agreement, if you remember. Yeah. And which I opposed, of course, and I continue to. And of course, I am very honored to see Michel Abdelmasih here with us, with whom I hope we'll have a chance to talk. But you're all most welcome. All of you are friends, all of you are familiar faces. All of you are people who have devoted their lives to the causes of our Arab nation, but also to the Palestinian cause, more than anything else. And if you allow me to shift a little bit to Arabic, I would say that we as Palestinians نعيش اليوم مرحلة دقيقة جدا، ربما تكون أكبر وأخطر معركة يخوضها الشعب الفلسطيني في تاريخه. أخطر بدون شك من نكبة عام 48 لهذه الدرجة، يعني حجم التحدي الوجودي. وبنيامين نتنياهو أكبر كذاب في العالم، هو أصلاً يمكن ولد وهو يلد كان يكذب. اقرأوا كتبه وستدركوا إلى أي درجة هذا الكذاب يعني موجود، وهو يقلب الحقائق دائما. ولذلك بدأ هذه الحرب بالادعاء أن إسرائيل في خطر وجودي، وهم ماهرون في قلب الحقائق وفي تصوير أنفسهم أنهم الضحية
في حين أنهم هم الذين يرتكبوا الجرائم على مدار الساعة. نحن نخوض معركة خطيرة لم يسبق لها مثيل في التاريخ المعاصر على الإطلاق، لأنه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ليس بسبب 7 أكتوبر. 7 أكتوبر كان رد فعل على ما يتعرض له، لكن بسبب المخطط الصهيوني الإجرامي الذي كشف حقيقة وجهه مرة أخرى. وأعرف أنا أن بعضنا وقع في الوهم عندما ظن أن الحركة الصهيونية مستعدة لحل وسط مع الشعب الفلسطيني، لنكتشف جميعا خصوصا في بطون هذه الحرب أن الغبار الذي غطى جذر الحركة الصهيونية زال وانكشف مرة أخرى، واتضح أننا نواجه ليس فقط احتلال، وليس فقط نظام أبارتايد، وليس فقط محاولات تطهير عرقي، بل نواجه هجمة استعمار استيطاني احتلالي كولونيالي يريد أن يقتلع وجود الشعب الفلسطيني. هذه هي طبيعة الخطر الذي نواجهه، ولذلك نحن نواجه 3 جرائم حرب بالتوازي. هذا لم يجري في أي مكان في العالم، أن يجري بالتوازي حرب الإبادة الجماعية والعقوبات الجماعية إلى حد تجويع شعب بكامله والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني. 60,000 شهيد حتى اللحظة، هذا غير الذين لا نعرفهم من هم تحت الأنقاض، منهم 20,000 طفل. بالله عليكم لو قتل 5,000 طفل في أي بلد آخر في العالم، ماذا كانت ستكون ردة فعل الغرب؟ 20,000 طفل شهيد، وفي الواقع 50,000 طفل شهيد وجريح. الأرقام هائلة والواحدة تنافس الأخرى. أعلى نسبة إعاقة بين الأطفال الآن. الذي يجري في قطاع غزة غير مسبوق على الإطلاق. 133,000 جريح. بالمناسبة لما يكون في 133,000 جريح، عليكم أن تأخذوا في الاعتبار أن 30% منهم سيستشهدوا، مش بس لأنه جراحهم ثقيلة، بل أيضا لأنه لا توجد خدمات طبية بسبب الحصار الإسرائيلي لرعايتهم. وطبعا نحن نقدر الجراحين من أمثال دكتور بروم ودكتورة فيكتوريا على ما يقومون به، ولكن الحجم الكارثة هائل. أحد الأرقام المذهلة أنه كل 17 دقيقة يستشهد أو يجرح طفل جديد في قطاع غزة. منذ دخلنا إلى هذه القاعة يعني على الأغلب هناك 4 أو 5 أطفال جدد استشهدوا أو جرحوا. والناس ليسوا مجرد أرقام. هذه نقطة مهمة جدا أن نتذكرها جميعا، أن البشر ليسوا مجرد أرقام، والفلسطينيين ليسوا مجرد أرقام. آلاء النجار ليست رقم. يعني هل يستطيع أحد منكم أن يتخيل مشاعر أم ذهبت للعمل للمستشفى لتنقذ الأطفال، أطفال الناس الآخرين، وهي طبيبة أطفال، ثم لا تسمع الخبر بأن بيتها قد قصف و9 من 10 أطفال استشهدوا ومعظمهم حرق حتى الموت؟ كيف تخيلوا شعورها وهي ترى جثث أطفالها محترقة، والوحيد الذي بقي مصاب بجروح خطيرة؟ قال لي الدكتور بروم إنه كادوا أن يبتروا يده وبصعوبة أبقوها، وزوجها أيضا طبيب استشهاد. أنا حكيت مع أحد الفلسطينيين الأبطال برأيي، إبراهيم أبو مهادي. إبراهيم أبو مهادي عنده 6 أبناء، 6 كانوا رايحين مش على عملية عسكرية، رايحين على مطبخ من المطابخ التي تعد الطعام للناس، وأصغرهم عمره 12 سنة، وأصر يروح مع إخوته عشان يساعدهم. كانوا في سيارة واحدة وقصفوهم
واستشهدوا الستة مرة واحدة. أنا لما حكيت معه كنت عاجز عن الكلام، مش عارف شو بدي أقول له. لأب فقد 6 من أبنائه مرة واحدة. هو اللي صار يشجعني. هاي العظمة التي رأيناها في آلاء النجار، في إبراهيم أبو مهادي، وهؤلاء مجرد عينة صغيرة من آلاف الأسماء. الدكتور حسام نفسه يعني نموذج لذلك، حجم الناس اللي من عائلته أيضا استشهدوا في خلال هذه الحرب. كل يوم في عائلات تمسح من السجل المدني، كل يوم آلاف العائلات مسحت من السجل المدني. كيف يمكن القبول بذلك؟ كيف يمكن السكوت على ذلك؟ كل هاللي بتشدقوا وبيحكوا عن القانون الدولي، وأنا أكرر ذلك ولا أمل من تكراره، لا أمل من تكراره. ما يمكن، كيف يمكن أن نحتمل إنه 10% من سكان قطاع غزة اليوم 10% إما جرحى أو شهداء، 4% شهداء، 10%. عارفين شو 10%؟ تخيلوا لو 10% من سكان بريطانيا صاروا الآن شهداء أو جرحى. أنتم بتحكوا عن 8 ملايين شخص على الأقل. لو حدث ذلك في الولايات المتحدة كان بنحكي عن 33 مليون بين قتيل وجريح. تعرفوا شو كان ممكن الولايات المتحدة تعمل لو قتل مليون مش 33 مليون؟ عدد الشهداء الفلسطينيين، هاي أرقام مهمة تعرفوها، عدد الشهداء الفلسطينيين اللي استشهدوا في فلسطين خلال 22 شهر الماضية بنسبة وتناسب أكثر من عدد القتلى الأمريكيين في جميع الحروب الأمريكية منذ الاستقلال، بما في ذلك الحرب العالمية الأولى والثانية وحرب فيتنام وحرب كوريا وآخر حرب عملوها بأفغانستان. شيء مذهل. والعراق طبعا العراق قبل أي دار مع الآخر. إحنا نحكي عن 100,000 طن من المتفجرات ألقيت على غزة. يعني بمعدل، فكروا فيها، بمعدل 50 كيلوغرام متفجرات لكل طفل ورجل وامرأة في قطاع غزة. في أطفال أصلا وزنهم بيجيش 10 كيلو، 2 كيلو، 4 كيلو، 50 كيلوغرام متفجرات لكل واحد. أنا يعني يذهلني حجم أيضا قلة الحياة، وخليني أقول الوقاحة في الإعلام الغربي، لما من مستوى الدبل ستاندرد، الازدواجية في المعايير، لما بيحكوا كنا نشاهد هذيك اليوم كيف أصيب أحد مستشفيات في إسرائيل، بقولوا نتيجة جانبية لقصف جرى على مكان، حتى يا سيدي لو قصف. وطلعت كل الإعلام الغربي يتكلم عن أن قصف المستشفيات هو جريمة حرب. ما شاء الله. منظمة الصحة العالمية بتقول إنه إسرائيل قصفت 94% من المستشفيات بس، وبتقول إنه 700 مستشفى وعيادة ومركز صحي قصفتها إسرائيل في هذه الحرب. طب ليه ما كملوا وقالوا جريمة حرب كمان اللي بتسويه إسرائيل في قطاع غزة؟ 330 طبيب وممرض من زملائنا استشهدوا خلال هذه الحرب. ولا صحفي أجنبي سمح له بدخول قطاع غزة غير وحده في أوائل الحرب. 3 ساعات قعدت، بس 3 ساعات. حرب دخلت مع فريق طبي وطردوها بعد 3 ساعات من الCNN. وبعد ذلك لم يدخل صحفي أجنبي واحد. و230 صحفي فلسطيني حتى هذه اللحظة استشهدوا. ومجاعة وأوبئة. أنا بقول لكم كطبيب ما يقلقني الآن، زي ما حكى دكتور حسام، إحنا عندنا الإغاثة الطبية الآن عندنا 80 فريق طبي يعملوا في داخل قطاع غزة، يعالجوا 200,000 مريض شهريا كل شهر. بيحكوا لنا كل يوم شو بصير. ما يقلقني إنه الآن إسرائيل تشن على غزة مش بس حرب بالإبادة والتدمير، وإنما أيضا تشن حرب بيولوجية. في 112,000 حالة التهاب الكبد وبائي الآن في قطاع غزة بسبب عدم وجود مياه صالحة للشرب.
إسرائيل الآن لليوم 116 تمنع دخول المطاعيم لقطاع غزة، مما يعني خطر انتشار أوبئة مثل شلل الأطفال والدفتيريا والتيتانوس وطبعا الحصبة وغيرها. حرب بيولوجية وأيضا حرب كيماوية، لأن القذائف اللي رمتها إسرائيل على غزة مليئة بالمواد الملوثة للبيئة وللتربة وللمياه، بما في ذلك اليورانيوم المنظم. وهذا يفسر أصلا من القصف السابق في الحروب السابقة، يفسر عدد الإصابات بالسرطان في قطاع غزة. على كل حال أنا لا أريد أن أخذ وقت مؤتمركم وأعرف أهميته، سأختصر قدر ما أستطيع، ولكن لا أستطيع أن لا أذكر الأسرى والأسيرات الفلسطينيين. بيحكوا عن 50 أسير إسرائيلي. طب ليش بيجيبوش سيرة الآن في عندنا في السجون الإسرائيلية على الأقل 11,000 أسير. 11,000 أسير، منهم 250 طفل، منهم 3650 شخص بدون اعتقالات إدارية، بمعنى ما في تهم موجهة لهم. هذول مش كابتنز، يعني هذول مش رهائن. لما بتحط واحد في السجن بدون محاكمة، بدون قضية عادلة، بدون تهمة حتى، مش هذا يعتبر رهينة كمان؟ ليش بس الحديث عن الإسرائيليين ولا يذكر الأسرى الفلسطينيين اللي بيتعرضوا الآن لأبشع أنواع التعذيب، لدرجة إنه 64 منهم استشهدوا تحت التعذيب، ومنهم 2 من أشهر أطباء قطاع غزة، واحد رئيس قسم العظام وواحد كان رئيس قسم الأمراض النسائية. هذا كله يجب أن يذكر. وأنا دائما أقول في اللقاءات المختلفة، إحنا على مدار 40-50 سنة الماضية كانت تجينا وفود من بريطانيا ومن فرنسا ومن أوروبا ومن الولايات المتحدة بيعلمونا القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان والديمقراطية، وبدهم يعملوا في العراق بعد الحرب كم وفد ودوا مشان بدهم يعلموا الشعب العراقي شو يعني حقوق الإنسان. وين كل هؤلاء الذين يدعوا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي من ما يجري الآن في قطاع غزة؟ والضفة الغربية لا تختلف أيضا، يجب أن نذكر ذلك. الآن الضفة الغربية تتعرض لهجمة رهيبة من المستوطنين. المستوطنون أصبحوا عصابات عسكرية إرهابية تقوم بشن اعتداءات على الفلسطينيين في كل أنحاء الضفة الغربية. ونحن نعرف أن الهدف هو الضغط على الناس بكل الوسائل لمحاولة إجبارهم على الهجرة من وطنهم، ولكن فشلوا. لا رح نهاجر ولا رح نترك، وسنبقى في وطننا. واليوم أنا بقول لكم ما في مهمة أمام الشعب الفلسطيني أكثر قدسية وأكثر وطنية وأكثر سياسية من مهمة البقاء في فلسطين، بقاء شعبنا في غزة. أن نفشل مؤامرة التطهير العرقي خطير، أن نفشل محاولات نتنياهو دفع كل أهل غزة بالدمار والقتل إلى الجنوب إلى معسكر اعتقال كبير، ومن ثم محاولة ترحيلهم إلى خارج قطاع غزة. بقاء الشعب الفلسطيني في غزة وبقاء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني هو ما سينقذ القضية الفلسطينية وينقذ مستقبل شعبنا. وأنا بقول للإخوة العرب والمسلمين، ولن أخوض الآن في تحليل قوة أو ضعف ما يجري على مستوى الدول العربية والإسلامية 57. أنا بقول بس اليوم الوقوف إلى جانب فلسطين هو الاختبار لعروبة العرب والاختبار لإسلامية المسلمين والاختبار لإنسانية البشرية جمعاء. وأنا أضم صوتي إلى ما قاله الدكتور حسام، وأدعوكم لأن تكونوا فعلا أنتم أخبر بوضعكم في بريطانيا. أنا طبعا مجرد زائر، ولكن ربما أعرف قليلا عن وضع الجاليات العربية في كل العالم والتحديات التي تواجهها أيا كان البلد. لذلك أنا آمل من
أجل قضيتنا ومن أجل قضاياكم أن تكونوا أهم شيء قوة منظمة ومؤثرة في المجتمع البريطاني من خلال كل المكونات الموجودة، الأحزاب، البرلمانات، المجتمع المدني. في أظن في بريطانيا بعرفش الرقم الدقيق 200 ل 300 ألف يهودي، يمكن في حوالي 4 ملايين عربي ومسلم. قوتهم أقوى من قوتنا لسبب واحد: تنظيم. قوة التنظيم. فقط بالتنظيم يمكن أن نغير الواقع، والتنظيم يعني العمل المنهجي، ويعني أيضا العمل الموحد، ويعني خلوا الخلافات الموجودة في بلدانكم وركزوا هنا على العمل المشترك والجماعي. يعني ممكن أن تبقى الخلافات قائمة، ولكن هذا يجب أن لا يمنعنا أن نعمل من أجل عمل موحد وتجاوز كل الانقسامات والخلافات، والمزج بين الدفاع عن مصالح الجاليات وأيضا التضامن مع قضايا شعوبنا العربية جميعها. وأهم شيء نأمل أن تشاركوا فيه هو توسيع حركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل. الميليتري امبارجو الكامل، هم حكوا لي هون في الخارجية البريطانية مبسوطين إنه في بعض الأسلحة مش بكفيش، بعض الأسلحة لازم كل الأسلحة لازم وقف. وعلى فكرة في طائرات بريطانية كانت بتروح، ولذلك جيرمي كوربين قدم مشروع قرار للبرلمان للتحقيق في تورط الجيش البريطاني فيما يجري من أعمال عسكرية في قطاع غزة. كل هذا يجب أن يعالج. لا يكفي فرض عقوبات على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية فاشيين، يجب فرض العقوبات على كل الحكومة. وأنا بأكد لكم أنه تصعيد هذه المقاطعة هي أهم شيء. ونحن في أخت سألتني اليوم في مقابلة، هل المظاهرات اللي بتجري في بريطانيا بيسمعوا عنها الناس في فلسطين هل بتأثر فيهم؟ أنا بقول لكم مش بس بتأثر، أنتم لا تتصوروا حجم التأثير المعنوي الهائل اللي الناس لما بتشوفكم تطلعوا مظاهرات من أجل فلسطين كم تعطونا شجاعة، وكم تعطونا جرأة، وكم تعطونا ثقة بالنفس وثقة بالمستقبل. شيء خيالي لما نشوف كل هاي التظاهرات تجري في كل العالم. هذا يعطي الشعب الفلسطيني ما يحتاجه أكثر من أي شيء آخر، وهو الشعور بالأمل والثقة بالإنسانية. وأنا بأكد لكم ليس أمامنا سوى طريق واحد، ما في طريق آخر، طريق واحد لا غيره، طريق النضال والكفاح والإصرار على حقوقنا مهما كان الثمن. نحن نعرف أن تاريخ البشر كيف كان وكيف يكون. في شعوب تراجعت وضعفت فاندثرت، وفي شعوب صمدت وكافحت فانتصرت. ونحن بفضلكم وبفضل جهود كل المتضامنين سننتصر وسينتصر الشعب الفلسطيني، ولكن أساساً بفضل نضاله، وبشكل خاص بفضل الصمود البطولي لشعب غزة، الشعب الفلسطيني في غزة الذي لا نملك إلا أن ننحني جميعاً إجلالاً بصموده. Thank you, Dr. Barghouti. Hopefully the numbers shed some light into the goals that need achieving in the coming future. In the next segment, we are going to watch in a small clip our next two speakers in a powerful example of solidarity. This video highlights the courageous efforts of British doctors who have volunteered their time, skill, and hearts to support medical missions in Gaza. Their actions remind us that humanity is not defined by nationality, but by conscience. This is an unusual day. I'm not quite sure. Anyway, we'll get back to business.
situation complex as well. I'm in the emergency department. It's just nuts. We've got to stop this now. We can't go on like this. I can't believe I'm watching Netanyahu and Trump, and I think they're talking about a completely different place. This is the final RNG. It is Tuesday, the 3rd of June 2025, and we're now dressed up like Star Troopers. The plight of the people here in Gaza is truly abominable, and we've only contributed a drop in the ocean, but at least it's a drop. Goodbye from Gaza. Goodbye to Gaza. Thank you. So it's Tuesday, the 3rd of June, and I'm at the training centre in Dover, and this is possibly my last message from Gaza, which is very sad, really, because I'm a bit worried about everybody that we've left that needs further plastic surgery. الحقيقه اليوم على الاقل يمكن ان نقدم لها استقبال هؤلاء الابطال العائدين من قطاع غزه، العائدين من تحت القصف والاستمرار والموت والجوع، الاطباء البريطانيين الذين تطوعوا، دكتوره روزي واصدقائها على طريق طبي، وذهبت تحت النار وغامرت حياتها من اجل انقاذ اطفال غزه. هذه رساله للانسانيه، هذه رساله ايضا لكل من لديه ضمير. Come back from just over 3.5 weeks in Nasser Hospital in Khan Yunis in south of Gaza. It's been the situation is deteriorating. Deserve a break from this very tough year and a half. We've witnessed Dr. Victoria Rose. Her impact has not only started at the hospital's doors. Dr. Rose has become a powerful voice in raising awareness of the genocide in Gaza. She has shared testimony, challenged silence, and reminded the world of our shared responsibility to speak out. Her bravery on the ground and her advocacy beyond it represent the very essence of solidarity. We are deeply honored to welcome a guest whose courage, compassion, and moral clarity have shone brightly in one of the darkest chapters of our time. Please join me in extending our deepest respect and very warm welcome to our guest. She has pre-recorded her message for us today, as she cannot be with us. Good morning, my name is Dr. Victoria Rose and I'm a plastic surgeon working with the charity Ideals. First of all, I want to apologise for not being able to be with you in person at the first conference of the Arab community in Britain. I really want to thank Ambassador Zumlot for not only inviting me, but also for the amazing advocacy work that he does. I am very upset that I will not be able to meet up with Dr. Bagouti, whose work I have been following and is another great ambassador for Palestine.
I can see from the programme that you have a fantastic group of speakers this morning, all of whom share the same goal as myself, which is to make sure that the people of Palestine are heard and that we bring an end to this illegal war and occupation. Thank you. As we continue, we would like to honor Dr. Graham Broome, not just for what he has given, but for what he continues to represent: humanity, courage, and a refusal to look away. We are privileged to welcome a guest who speaks actions louder than words, a man whose compassion over comfort and justice over silence. Please join me in giving a warm welcome to our special guest, Mr. Graham. A few words on your experience. Thank you, sir. Thank you so much. I start with an apology. I think it's a major deficiency that I cannot speak to you in Arabic. And I was going to, my second apology is that I was going to apologize on Rosie's behalf, but she's been able to do that herself. But I do wish to offer my most sincere thanks for the invitation to come here and for the honor that has been bestowed upon us. I should just say very quickly that we began our work in Gaza in 2009, 16 years ago. At that stage, we were purely humanitarian. We had very ill-developed or no political thoughts or approach, but it is impossible to spend any length of time in Gaza without becoming aware of the grotesque injustices that exist there and in Palestine. And as those have only intensified over the years, we now find ourselves involved in what we regard as the greatest humanitarian catastrophe of our young century. I'm very grateful for the honor, but Rosie and I would both say that it is an enormous privilege to be able to stand with good people in times of terrible trouble. Thank you. Our next speaker is Director of Arab-British Understanding, widely known as Kabul. For over 2 decades, Mr. Doyle has been leading a voice in British-Arab dialogue. His work has been instrumental in building understanding between communities, and he continues to speak out courageously for Palestinians' rights and dignity. Please welcome to the stage Mr. Chris Doyle. Assalamu alaikum. It's wonderful to see you all here and to be amongst friends today. I also, like Graham, won't inflict you with my Arabic, but it's such a great pleasure to see some of the giants of the community. Michelle Abdel-Masih over there is an old friend, Sam, who has just had to leave us, but also Mustafa Barghouti. I remember probably about almost 20 years ago that we did a speaking tour, in the UK, and you came, and you still speak with that enormous moral clarity and passion that is to your credit. You've made such a difference, but I wished it wasn't against the backdrop of genocide and the ongoing regime of apartheid, of course, which we think about now. And for those like Graham and Rosie and other doctors who've been out to Gaza, I can only have the most enormous respect for all that you've done and continue to do, as indeed those within Gaza who struggle every day just to survive. But really the point of talking today is less on Palestine, which you've heard about in such graphic detail from Sam, from Mustafa, and no doubt others.
But I remember also in the 1990s going to an Arab community conference. I think there were a series of 3. And let's do a stock take. Where have we reached to? Because it does matter. The British Arab community does make a difference now. And I think we see this in a number of ways. We have two British MPs of Arab ancestry. Leila Moran, of course, is part Palestinian. And Abdeslam Mohammed in Sheffield, recently elected, well, a year ago, almost to the day, as a Labour MP from Yemen. And that is something that we only really dreamed about. We contemplated back in the 1990s and questioned why British Arabs had yet to make it into Westminster. At the time, there hadn't been a member of the House of Lords. We have now one. So there are signs. We saw more British Arab candidates at the last general election. Of course, Liane Mohammed, as you all know, very, very nearly beat Wes Streeting, the Health Secretary. So there is lots of positives in and amongst, of course, the dark and very grim picture in the Middle East, where we do see the younger generation coming through into really major positions. And I could also point to the media. We have the editor of the Financial Times, the ever wonderful Rula Khalaf. And the Financial Times, I think also, if you read their opinion columns the last few weeks, has been standout, in my view, in terms of their analysis of the region. But we do need to do more. And I speak today as somebody who is at least married into the Arab community. My wife is Syrian, my children are Syrian, so I have a vested interest. I better declare this. I think that we have an opportunity now to really step forward, to nurture those young British Arab talents from all communities, to come through, to take up roles in British public life, whether it be in local elections, councillors, maybe within the political parties. And at a time when actually we have a lot of public support on issues like Palestine. Let's not forget that. The polling shows that consistently. We need to translate that into political power. For sure, we need to make that change. But actually, there's huge support. And we need to make sure that we work to make the pressure felt within Westminster. And nobody can do that better than the legitimate representatives of British Arab communities. So I really welcome this Arab Community Conference. I think that such events, such dialogue, such strategizing is immensely valuable. To work with all the various British Arab communities and all their guises, all generations, to make a real difference in the British political scene. And we've also seen at a very much wider, related level, I guess, the British Muslim communities who perhaps been here longer, came from countries where English was more widely spoken, have made extraordinary strides, which can be certainly mirrored, I think, within British Arab communities. The Mayor of London, we had a First Minister of Scotland, leader of the Labour Scottish Party. One could go on. There are many examples, and of course, many will be inspired by what happened in New York. So really, let's be clear, the only obstacle is the ones that we create for ourselves. Because I believe there are brilliant, intelligent, inspiring members of these communities who can go on to do great things. We need to get behind them, to give them the resources, the training, and the backing to make the real difference that we also create. So thank you for inviting me here today. Let's make sure this is a process, not a one-off, and let's look forward to some really positive results in the years to come. Thank you. Right. Our next speaker is a distinguished voice for justice and one of the most respected figures in the Palestinian diaspora. Not only is she an academic and advocate, but an author whose writing deeply shaped my own understanding of Palestine from a young age as a British Palestinian. Through her writing, she has powerfully highlighted the Palestinian experience
and the right to return, challenge dominant narratives to bring the truth to Palestine, the truth of Palestine to global audiences. And we are deeply honored to welcome Dr. Ghada Karmi to the stage. اولا خليني اقول مشان اريحكم مش راح اطول لانه انا شايفه انه القصه طويله والحقيقه بقدرش ما عندي شيء اضيفه على الكلمات القيمه اللي سمعناها من قبل. احييكم واحيي منظمين هذا المؤتمر الممتاز المهم جدا، وبشكل خاص طبعا بدي احيي سعاده السفير لو كان موجود، بس الصديق العزيز والمناضل العظيم للقضيه الفلسطينيه الدكتور مصطفى البرغوثي، وايضا الشخصيات الاخرى منهم الشيخ عبد المسيح والاخرين اللي من الاعزاء واللي ناضلوا واللي كونوا في القضيه الفلسطينيه. مثل ما قلت انا الحقيقه ما عندي شيء اضيفه اللي ما سمعتهوش، واشياء مهمه جدا اللي سمعناها. بس بدي اثني على بعض النقاط او بجوز اركز على بعض النقاط المهمه في رايي. احنا في زمن ضروري اذكركم في زمن حرج صعب جدا اللي هو يعني يجبرنا انه نهتم حتى لو ما كناش يعني مهتمين اصلا في القضيه الفلسطينيه. هذه اللحظه الاب مهمه بتاريخ القضيه هي الوقت يعني المناسبه المهمه اللي لازم نركز عليها. let me speak in English. Thanks to everybody and thanks to the organizers for this very important conference. I want to say that the issues among the Arab community are many and they're very important. However, because of external events, we are now focused on the issue of Palestine. So although the Arabs in general have all sorts of important priorities that they should be attending to, and they should have attended for all the years that I have lived in this country, far too many, I can tell you, where a lack of unity, a lack of identity, not even understanding who Arabs are, what is their role in Western society, how well do they understand the governing structures of the countries in which they live. These were always very important, but now more than ever, it's crucial to try to understand all these things. So, very briefly, the first thing I would say is that October 7th revealed many, many things, but one of the most important it revealed, and this is of special importance to the Arab community, is the nature of the Western ruling imperial order, which is alive and well today. That's what October 7th really revealed, that the Palestinians are fighting against not just Israel and
not just dispossession and ethnic cleansing. We are fighting a Western political order which is set up against them. And we need to understand that clearly. It's set up against them and it's set up against the Arabs in general. So that's defining the enemy is very important. Number two, there are issues inherent in Arab society which aren't helping, which will not help, and they have to be attended to. And that is disunity, the tendency to fracture, to be divided, to not focus on what is the main issue at hand. That has been something that has held back the Arab community for as long as I can remember. And it's also a feature of the Palestinian people within that community. Thirdly, one of the things that October 7th also revealed was the extent of Israel's impunity. The fact that it is allowed to do what it has done and continues to do. We need to actually face up to that. So in fighting against the injustice towards the Palestinians, we need to know that what we're fighting is a system which permits Israel to behave in the way that it does. We need to be very, very clear about that. So when we draw up a campaign to rescue the Palestine cause, we need to bear in mind that what we're fighting is not just Israel, it's not just US weaponry, it's a whole political order which is established on a basis hostile to the Arabs and the whole of the third world. It's a very great tragedy that too often this has not been taken account of. And unless we do that and we understand exactly where we're living, we will not succeed. And my final point is that I do not underestimate the difficulty facing the Arab community at this time. Because one of the things which relates to the points I made earlier, which Arabs have to think about very hard in integrating into this society, is they have to try and work out how do they actually bring together two different priorities. One, to retain their sense of their original culture, and the other, how far to integrate into a society which, with the greatest of respect that I have for the solidarity movement, I do not underestimate that. But the fact is that the political order in this country is not friendly to the Palestinians. So how do you bring together the necessity of not losing sight of who you are, and where you come from, and your culture, and your original civilization, and your sense of self? How do you bring that together with trying to integrate yourself and your children into a society which is governed by hostile notions towards the Arabs? I would suggest to you this is a huge challenge, and one that we must not be too cowardly to ignore or be too ignorant not to understand it. Please let us then proceed with this initiative and hopefully future conferences with the understanding
of where we really are, what society we're living in, what part we have in this Western world that is absolutely antipathetic to liberation movements like ours and so many others. Thank you. Yeah. Right, exciting times. We have arrived at this point in the program where we celebrate and extend our appreciation and gratitude to some of the individuals who have stood with our Arab community and have contributed in meaningful ways to our collective journey. This is our moment to say thank you on behalf of the entire community. So can I please have back on stage Mr. Mohammed Amin, Mr. Sabah al-Mukhtar, Dr. Zumlot, and Dr. Mustafa to assist in honoring our distinguished guests. Right, let's begin with honoring Dr. Graham Groom and his colleague Dr. Victoria Rose for their time and effort in volunteering in Gaza. Dr. Graham will be picking up Dr. Rose's award on her behalf as she couldn't be with us today. Can we get a picture with both awards for Dr. Rose too? Next, Dr. Miriam Francois is a respected journalist, academic, and filmmaker whose work has consistently challenged dominant narratives and brought to light the realities often overlooked in mainstream media. A woman whose voice has become a powerful force for truth, justice, and humanity. Is she in the room? Oh, hello. Today we recognize her exceptional efforts in shining a light to the truth and standing in solidarity with the press. Thank you, Dr. Although, can I just say the award is very much for the people who are on the front line giving their lives for the liberation of Gaza. On behalf of Mr. Benjamal, we have Mr. Ilyas Al-Qasim,
It's a great honor to welcome him to the stage. He is a steadfast ally, a principled advocate, and one of the most consistent voices for justice in our time. He is the vice chair of the Pakistan Solidarity Campaign and the lawyer who helped draft the PLO Charter. Can we have Mr. Ilyas Al-Qasim? Yes. Oh, sorry. Yeah, as soon as you put your way. Mr. Ilyas Al-Qasim has asked for a minute to say a few words. Please do address the audience. Thank you. I was actually بتمنى انه ممكن اقولها الكلمات بالعربي بس مع الاسف كل حياتي في بريطانيا ودراستي في بريطانيا فراح اتكلم معاكم بالانجليزي. Honored guests, I am actually speaking on behalf. We said Benjamin, but the reality is Ben will be the first to say that this is on behalf of the entire membership of the Palestine Solidarity Campaign, this award. And this membership is the largest organization, solidarity organization in Europe. We count about 18,000 members. We count 98 branches up and down the country. And we count over 250,000 people who are currently on our supporters list who will come out active in support of Palestine when we call them to. And those members are largely British. They are largely British, although there's an increasing Palestinian number in there. They're largely British. So they've come to the movement not through birth, but they have come to the movement through conscience. And it was interesting when His Excellency Hossein Zumlot spoke to us at our AGM, and at the end of a very powerful speech said, Shukran. And they replied, Afwan. When I spoke to the members afterwards, I told them that as I had got to know them, that actually the best response for them, the most appropriate, would have been La Shukr al Wajib. Because the reality is, all of them came to us because they felt a duty, they were duty bound to follow their conscience. And it is that conscience that led them to the Palestinian movement and the Palestinian cause. And if I may, the movement is under attack right now. We are currently seeing that the government is becoming increasingly suppressing the right of free speech. The government is increasingly trying to delegitimize the boycott, divestment and sanctions movement. And it is trying to criminalize protest. All of those are very aggressive actions by the government to what is a peaceful movement for the support of Palestine. But the response of our members, our largely British members, has not been to take this line down. Nearly every day, up and down the UK, you will find either protest or demonstration or a gathering of signatories or meetings with members of parliament, actions in order to try and achieve the liberation of Palestine. And if I may call three specifics there. One is, Dr. Hassan mentioned earlier, the mobilization, 30 national marches across in London since October, mobilizing well in excess of 1 million people, making it the largest continuous protest movement in entire British political history. The second is on the divestment side. Only last week we heard from Peterborough. You mentioned the Shetland Islands, who are actually a contributor to the charity that I founded for charity all the time. Peterborough last week became the 12th council to divest from Israeli stocks and Israeli companies that have a shareholding in And the third that I may pull out is the fact that in terms of boycott, we've recently, again, only last week, seen that the cooperative has decided, taking the decision to destock all Israeli products from their site, becoming the first national supermarket in the UK, possibly in Europe, to destock all of Israeli goods. And that came from a branch in the Halifax. So this is truly a national movement. So with all respect, thank you very much for this award. I do receive it only on behalf of our membership, and thank you for the recognition.
Next to the stage, can we have Dr. Amin Al-Habaidi? He has been appointed as a Professor of Intelligent Engineering Systems within the Product Design Team at Nottingham Trent University since August 2024. He is currently Director of Product Innovations Center at the same university. His research and teaching activities focus on several multidisciplinary topics. It's our utmost pleasure to celebrate you and have you on the stage with us. Always seek to honor guests who are distinguished. Thank you. Can we next have Mr. Jalal Shaheen? It's with great honor. His life beautifully reflects the power of intellect and discipline. He is the Libyan chess champion. Mr. Jalal Shaheen is recognized for his efforts in documenting and archiving the sport. Can we next have Mr. Ayoub Arimi? The late Ayoub Arimi, apologies. His memory is dedicated to a remarkable individual whose voice and lasting mark on our community. Mr. Ayoub Arimi died picking up his award. His work reminds us of the advocacy for Palestine, not just in duty, but a calling. He has answered this call until his final days. He has passed away in February 2025, but his legacy lives on through his writing, his courage, and his respect, and across our community. سريعا شكرا جزيلا على هذا عدد التكريم، شكرا جزيلا على هذه الفسحه. تكريم ايوب وتكريم ايضا لكل الصحفيين الذين يعني بالنسبه لهم فلسطين هي ليست فقط تغطيه اخباريه او خبر عاجل، هي مبدا وقضيه. خسر ايوب قبل اشهر معركته مع السرطان وتوفي، ولكنه كان دائما يامل ان لا يخسر الفلسطينيون معركته مع الاحتلال، ورحل بهذا الاعتقاد الراسخ. وكانت بالنسبه له فلسطين اكثر من مجرد خبر، ولكن مبدا راسخ. فشكرا جزيلا على هذا اللقاء. طبعا الراحل الكبير الصحفي والزميل ايوب الريمي وهو على سرير الشفاء ونحن نزوره، وكان في اللحظات الاخيره وكان يكتب عن فلسطين، وكان كلما اذهب اساله كيف انت؟ يقول لي كيف فلسطين؟ ايوب الريمي صحفي مغربي عظيم وفي لفلسطين، ابن القضيه الفلسطينيه، كان دائما يعرف نفسه بانه فلسطيني ولكن جنسيته مغربيه، لكن قلبه فلسطيني وعقله فلسطيني، وهو على سرير الشفاء. في اللحظات الاخيره كنت انا اذهب واستحي اساله كيف احوالك؟ يقول لي ماذا جرى في غزه؟ هل وقفت الحرب؟ ماذا حصل؟ ايوب الريمي مثال لكل عربي قلبه فلسطيني. ايوب الريمي ذكراه حاضره في قلب كل صحفي، في قلب كل زميل، في قلب كل فلسطيني، في قلب كل محب للعداله والحريه في العالم، في قلب كل من يعرف قيمه هؤلاء الراحلين الكبار. رحم الله ايوب، وذكراه حاضره وستبقى وخالده في قلوبنا جميعا وفي قلب كل فلسطيني العالم. Last but not least, certainly, it's a true honor to present one of our own, this award to a leader whose voice has become a symbol of clarity, unity, and steadfast resistance. Dr. Mustafa has educated through his countless media appearances and powerfully conveyed the Palestinian narrative with honesty and conviction to help unite our hearts and minds, not just in Palestine, but across the borders and the Arab world and beyond.
Can we have all the guests to the stage, please, for a group picture? Everybody who has been awarded, can you please come up with your fancy awards? Come on. Thank you to everybody. Can I quickly announce a coffee and tea break? I know everybody's eating for a little. شكرا جزيلا. احنا لذلك هذه الجلسه احنا اخواننا الكرام احنا بذلك انتهت الجلسه الافتتاحيه. امامنا الان 3 جلسات. في بريك صغير اللي يحب ياخذ شاي او قهوه او يشرب ميه او يستريح او ياخذ بعض الصور. فرجاء نعود الى القاعه لبدء نادي البساس. كيف الحال؟ كيف الحال؟ دائما اكتب فقط 5 دقائق يا جماعه ثم نعود الى القاعه. انا شاهد اسمي شكرا جزيلا. حقيقة يعني استفاد الكثير منه في ميزان حسناتكم ان شاء الله. كيف حالك؟ قدمت على الله يخليك. في اكتوبر نقدم صرنا 5 سنوات 28 حنعصر ما بدي اسمع نسوي ديوان عندي حاجه صار شوي